Now, a chronic disease is an illness that can last for a long period of time, usually upwards of 3 months to several years or even a lifetime. Now, the pain that comes with living with a chronic disease is unimaginable. It can interfere with one's daily activities such as work, a social life, as well as taking care of oneself or others in the family. For many patients ailing from chronic diseases, their chances of survival solely depend on others for care, psychosocial support, spiritual nourishment, as well as counselling when the end of life is approaching. Nimrod Taabu has traveled across 12 counties to visit people living with chronic illnesses and shares an account of their day-to-day struggles in hospital, hospices, and at home. Here is the first part of his story, Patience of Patience. We would like to warn you that some of the pictures and sound bites you're about to see and hear could be disturbing. When it comes to cancer, nobody will take care of you. Yani ni kama mimi ndio nimeleta sasa ugomvi kwa nyumba. Atuelewani. Mama watoto anataka kwa vile alikuwa amesazoea vile nilikuwa naleta vitu kwa nyumba. Sasa kuleta vitu imesimama. Kama siawa ningekuwa nimeshindwa ndio naomba Mungu hata niage. Hizi waombe wage niage niwache kuona hiyo maneno. In homes and in hospital wards, there is a game of survival, one day at a time. I was just being given these strong antibiotics plus painkillers without investigations. Kiniona hivyo wezi sema niko mgonjwa, lakini ndani yangu kuna uchungu nasikia ama kuna mahali nasikia naumia. Mama hawezi akatoka kitanda na mshughulikia akiwa kwa kitanda. Mtoto naye pia ni wa kushughulikiwa, kutembea ni lazima nimshikilie hivi. "17-year-old Franas Karanja had been admitted for several months when I met him at the Ward 3B of the Kenyatta National Hospital. His entire face is covered in tumors, arising from a type of skin cancer. It all started in the year 2020 when he was at home in Embu, according to his elder brother, Henry Mwangi. Ilianza tu kujikuna. Sasa dakika mwisho ilitoka kitu na hapa nyuma. Hiyo kitu itoka nyuma ilitoka kitu iko na uzaa. After hiyo kitu kutoka ndio ikatoka kitu imefula hapa mbele. Sasa ikafula ikaanza kutoka sasa kidonda. Ikaendelea hivyo sasa mpaka mahali imefika. A doctor in charge of the dermatology department at KNH tells me that Franas could have been infected through spraying pesticides at home. But his brother differs with that opinion. Mimi nilikuja hapa daktari akaniambia mtoto wetu ako na kansa ya ngozi. Hiyo kitu kanipea stress. Nikasema naweza kwetu nyumbani hakuna mtu akona ugonjwa kansa kwa familia zetu zinjawesikia. Sasa huyu mtoto ametoa ugonjwa wapi? Kwa sababu ugonjwa najuanga inaendanga na familia. Mimi sijawahi nakienda kwa shamba kuspray. Sababu mimi hata ile shamba mama kona inapigwa ndawa. Mimi mwenyewe ndio upiga. Franas's mother is heartbroken by the turn her son's health has taken. Dr. Esther Nafula, the head of the palliative care unit at the Kenyatta National Hospital, has been counseling the family about the situation. This news that you have to live with an illness, it's actually heavy news. And many patients go through this grief cycle from denial to acceptance, trying to see all scenarios. How is my life going to be? Am I going to die of this illness? Then sometimes when we give them the answers that, yeah, you're not going to die, but you have to live with this illness for the rest of your life. So you imagine how you're going to have pain and repeated hospital admissions for whatever period the rest of your life is. And it's a source of anxiety and stress for a lot of patients. Several weeks ago, Franas started receiving chemotherapy. His doctor says he will only be discharged once the tumors start to shrink. Tumeshikilia brother yetu. Kwa sababu tukiachilia brother yetu kama tuna kitu, tutamfanya nini na ni wetu? Na ni ndugu yetu, tutampeleka wapi? Lazima tumshikilie. Ndio hata yeye mwenyewe
asikie kweli ako na brother zake zinampenda, kwa sababu tukimwonyesha hatuna upendo saa hii kwanza venye kwa hospitali atanjidharau. Francis is keen to go back to school, but the tumor on his left eye makes that impossible for now. Anjaenda shule mpaka saa hii, lakini yeye maoni yake venye asikia mimi akiniambia kama brother yake mkubwa, aniambianga ile siku atasikia amepona hata uko na miaka ngapi, lazima atarudi shule afanye mtihani yake KCP aendelee na masomo. He is constantly updating himself on schoolwork through the internet by using his cell phone. Anapenda kufuga sana. Kuku, sungura, hizo ni vitu anapenda sana. At another ward in the same hospital, another 17-year-old boy is facing the same predicament as Francis. Meet Michael Otieno, who last went to school more than a year ago. KNH has now become his home for the past 3 months. I live with my aunt, and I came hospital by an ambulance from Narok County Referral Hospital. When was that? When did you come to this hospital? On 28th August 2022. Okay. And you've been in this hospital by yourself? By myself, and no one was visiting me. Michael is suffering from sickle cell anemia, a disease he has had since he was 2 months old. You see, sickle cell. The sickle cell, it's a term comes from the red blood cells. Yours are biconcave, mine are sickle shape. So they block into veins, blocking the oxygen to reach the bone. So when the bone doesn't get enough oxygen, they crack. When they crack, they dissolve, thus making fracture. Michael can hardly move his legs as a result of the illness. Sadly, a surgery that was aimed at correcting the fractures cannot be done now because he lacks sufficient blood. It's disappointment because you see, sickle cell doesn't aishi, huwa inaendelea maisha yako yote. Hata ikiwepo madaktari, kuna pengine wanasema huwezi pitisha miaka 18, na unajua hiyo, kama ukiambiwa mtoto kama wewe mwenye uko na hii ugonjwa unavunjika moyo juu ulikuwa na tamanio yako ukiwa mkubwa ukuwe ni kama mimi vile ninatamani kuwa daktari. Hata wagonjwa wenye wako nayo kama mimi natamani kuwa daktari, lakini ugonjwa nayo ndio hiyo, kuna mavitu zenye ufai kufanya wakati wa baridi, wakati joto pia iko mingi, ufai kuwa unafikiria sana, ufai kuwa yani ukuwe tu na maisha yenye iko sawa. Michael tells me he has been left alone in the hospital by his relatives. During the day, during the night, there is no peace. I'm just struggling, just praying to God and navumilia tu. Michael has been keeping himself busy by writing down his day's activities on his diary. He has been writing since the day he arrived here. He says he will not stop, as he shows me a prayer that he prays every single day. I can't help but notice a section of the prayer where he wants God to forgive his relatives for their sins. He also wants God to give him endurance. According to Dr. Nafula, Michael will receive all the care he needs, including managing his emotions. However, she says, patients under palliative care need a personal touch from family members. Our palliative care work comes in when they have these acute flares. We take care of their symptoms. When they're fine, they go on with life. So we are giving them both symptom management and supportive care. Now, when we look at a life-limiting illness, those are illnesses that are most likely going to result in death at some point. So those are progressive illnesses. We expect them to get worse with time. So for such illnesses, then palliative care increases with time as the illness gets worse. For life-threatening illnesses, even sometimes we sign out. The patients get better and they don't need active palliative care anymore. Tucked away in Eldoret town is a Living Room International Hospital. For many, this is a palliative center that has become a home away from home. The beautifully manicured lawns and environment provide tranquility for both the sick and the healthy who step foot at the hospital. Living Room has been in existence since 2011. Many patients have passed through these doors seeking medical attention. In one of the general wards,
I meet another 17-year-old boy, Isaac Okello. His mother, Caroline Namai, is also by his bedside. Okello was involved in a motorcycle accident last year. He was knocked by a vehicle in a hit-and-run incident. He is paralyzed from his waist down. Hapo referral, juu niliwaambia kuhusu hiyo, wakaniambia hiyo mama muta ilipita, hatuwezi vile tunaweza saidia. Nikamwauliza, sasa mwezi saidia huyu hata apate tu yani kuamuka tu ama hata senza siruti. Akienda choo ama ajandoko hata anini haombe pesheni. Waliniambia hiyo mama, sisi hatutaweza hiyo. Labda usonge mbele. Hiyo ndio waliniambia. Hiyo ilikuvunja moyo? Haikunifunja moyo juu ni mtoto wangu, penye nilitoka naye ndio mbali. Isaac would have been informed too this year. Lucky for him, he might be able to go back to school, but only if he gets a motorized wheelchair to move around. The palliative care he receives daily at Living Room Hospital has given him hope, and his life is no longer in danger. Naomba tu Mungu akimpewe haya apate yani usaidizi, hata kama ni wheelchair aende nayo shule bora akuwe mzima na aende amalize masomo yake. Just a few meters round the block, Julie Yego is tending to her ailing mother, Ruth Mose. Ruth has been unresponsive for a couple of days now. In the year 2014, doctors discovered that she had ovarian cancer. 2019 wakaona wafanya upasuaji tena. Wakitaka kufanya upasuaji ikawa ni vigumu. Sababu ilikuwa imesha kula imeenea sana. Na ikawa ni vigumu kuzitoa. Maana zimeshikana na sehemu zingine za ndani ambazo vital organs. So ikabidi haiwezi fanywa upasuaji. Tukaambiwa maybe tujaribu kufanya chemotherapy. But kwa wakati huo, wakati alifunguliwa, akaanza kidonda kama ile ya kwanza pia, haikupona. They opted to bring her here in order to manage her pain. Mwanzo tulitangulia na hospitali ya Moi Teaching and Referral Hospital, Memorial. Tumeenda Eldoret Hospital. Tumeenda Medihill Hospital. Tumeenda hospitali ingine kule Kitare, Cherangani Hospital. Tumeenda hizi hospitali zote. But inafika wakati unaambiwa chukua mgonjwa wako, penye imefika hatuwezi zaidi ya hapa. Mama Ruth has been here for a couple of months, but apart from managing her pain symptoms, nothing much has changed. See, she has swollen feet, so they have to put this. Julie Yego touches her mother one more time and tries to talk to her. Mama Ruth lost her battle to cancer a week after our visit at the hospital. Even if it is the end of life, that quality of care, that quality of life, the life that you still have before that end of life is very important to be cared for. You know, he has to be clean, he has to get the spiritual nourishment, he has to sort out these unfinished businesses. He is a human being, he is still alive. Wengi mahospitalini wamekuwa wakiachwa na watu wao. Maana kansa ni bei ghali. Unakuta matibabu, dawa ni ghali, kulala ni ghali, kitanda ni ghali. Kimbilio Hospice in the outskirts of Uasin Gishu County. Unlike Isaac, who has not been able to go to school for close to a year and a half, Brighton, who is paraplegic, has gone back to school and is moving on with his education. Brighton is paralyzed from the waist down after falling from a tree last year. Brighton came in last year around December with it was grade 4 bed sores. So there was a report that he fell from a tree, and that way he ended up becoming a paraplegic patient. Naturally, for those patients that are immobile, for instance, there are patients who are not able to turn themselves in their bed. So with time, they develop bed sores. Brighton is almost making a full recovery on his wounds, but he will be confined on a wheelchair for the rest of his life. He's still a child. Maybe he still has hope that one day he will work and have a family, of which in his case it will not be able to work out because he's paralyzed. St. Vincent's de Paul Mission Hospital in Muhoroni in the county of Kisumu
has been home to many patients ailing from chronic illnesses. Isaiah Okeo is one of the patients at the Palliative Care Center. In 2018, while transporting goods using his bicycle, Isaiah was knocked down by a moving vehicle. Baada ya mwezi 6 hivi nikaanza kutabika damu. Baada ya kutabika damu wakanipeleka hospitali tena. Wakatibu hiyo kutabika damu ikasimama. Muda si muda tena hapo mwezi chache kutabika damu imerudi. Sasa wamenikimbiza mpaka rasi ya Kisumu. Sasa ili wanipeleke kwa x-ray ni wajue ni kitu gani ambayo inafanyikana. Sasa baada ya hapo madaktari wakapata liver imepasuka kwa ndani. Sasa hapo ndipo ugonjwa ilianza. Okeo is now suffering from a chronic disease called cirrhosis of the liver, an internal organ injury caused by the accident. Hapo nimesateseka kwa sababu saa kidogo unakimbizwa hospitali kufanya kazi pia. Sasa kazi yote sasa imesimama. Sasa yani ni kama mimi ndio nimeleta sasa ugomvi kwa nyumba. Hatuelewani. Mama watoto anataka kwa vile alikuwa amezoea vile nilikuwa naleta vitu kwa nyumba. Sasa kuleta vitu imesimama. Sasa hapo hatuelewani vizuri, saa zingine tunaelewana, saa zingine maelewano hakuna. Inside the body, liver cirrhosis causes dilated vessels to protrude on the belly, redness on the palms, muscle wasting, jaundice, which is a yellow color on the skin and eyes, sparse body hair, and ascites, which is the accumulation of fluids. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nimechagua mahali ambapo inaitwa Rachar pande ile. Sasa kufika hapo wao hawakunikaribisha. Waliniambia tu mzee, hii ugonjwa wako unapoteza naye wakati bure. Afadhali rudi tu nyumbani. Sasa nikawauliza hapo. Sasa nirudi nyumbani na nimekuja kutafuta matibabu. Si nyinyi ndio mnaweza kunisaidia? Wakasema hapana. Hiyo ugonjwa yako sasa kama umesatoka kwa ile hospitali kubwa na umekuja kwa hiyo hospitali yetu ndogo, unafikiria utapata uzima kweli? At local hospitals, Okeo would not receive the attention he is getting now, but here he is treated with dignity. Vile nilikuja hapa, wao wamenikaribisha tena, yani ni kama wa uko wetu. Hata nikikuja hapa ninaona tu kama nimesaa kwa mzima. Hata kabla sijaanza matibabu, yani kuongea wao wananiongeleza vizuri, wanazungumza pole pole, madaktari wamejua kuzungumza na wagonjwa. Hasa hapo nimeshukuru sana. Tena kuanzia hapo sijaenda mahali popote. Hapa ndio kama nyumbani kwangu. Inside the female ward, Maggie Achieng has come to receive her medical attention from an ailment that took long to diagnose. CT scan vile walinifanyia, hiyo siku wako unipea result, wakaniambia nitarudia result. Nikarudi tena nyumbani, nikakaa kitu kama 2 weeks, 3 weeks, nikarudi tena. Kurudi, nikaenda wakanipea result. Sasa huko wakanifanyia counselling, wakiongea na mimi juu ya ugonjwa. Sasa waliniongea na mimi, wakanisomea. Sasa wakaniambia hizo vitu mingi zenye wanaweza ambia mtu. Nilikubali tu. When doctors finally found the disease she was ailing from, it was a little too late. Maggie has cancer of the stomach, also known as gastric cancer. Madaktari, matibabu, madaktari wenye wako hapa kuongea na watu, wanaleta wagonjwa karibu, hata kama wanaona umenyamaza, wanakuja wanakuambia, wanakuongelesha vizuri, hata madawa. Bila nilitoka hapa mwezi wa 7, nikakaa nyumbani 1 month na wiki 3 kama sijameza dawa yoyote, nikakaa tu nyumbani.
naweza fanya kazi zangu kidogo kidogo. Ndio tena ugonjwa ilirudi, nikarudi hapa. She arrived here on a wheelchair after being given negative news at every hospital she visited. Lakini nashukuru hiyo hospitali juu ningekuwa tu pale Rashar. Sasa singekuwa kulingana na hali vile nilikuwa huko. Hata watu walishangaa. Kuna wenye walijua Magi sidhani kama atarudi kwake juu ile hali yako si vizuri. At the palliative care centers, nurses have the singular difficult duty of breaking down the prognosis of the patient, meaning they have to disclose to a patient whether their health is improving or getting worse. It is difficult, but they do it with dignity, hope, and compassion. Okay, so many people, they are not aware that this facility is important to the patients. They don't know. So the sister was here initially, Sister Vincent, together with the well wishers. They felt there was need because of the kind of people we are getting. And also as the sisters, you know, we have that caring the heart, where we feel that this person is suffering and we also need to support them. St. Vincent de Paul's Mission Hospital is the only hospital with a palliative care center in the whole of Nyanza region. It receives patients with all types of cancers, sickle cell disease, diabetes, hypertension, HIV, and even heart diseases. But it is way too far for some patients to access its services. There is a patient who was referred here from Kisumu Hospice by Dr. Onyango, and she was to live for two weeks, roughly. So when they came, they were hopeless. So they came here and we started the care. And the care here is not only the pain relief, also we have the hospital chaplain. We have a priest here, Father Oscar, who also takes care of the spiritual part of it. And that also helps us to give these clients hope that they can live. So this client was here for over six good months. And she was very happy. She got even better than she came.